Blood is primarily a mixture of four substances: plasma, red cells, platelets, and white cells. While each has a very different function, they all work together to nourish, cleanse, and defend the tissue cells of the body. Plasma is a relatively clear liquid which allows suspended cells and particles to move throughout the circulatory and lymph systems as well as between the two systems. Red cells are primarily concerned with transporting oxygen molecules to the tissue cells everywhere in the body, where the oxygen is then used for fuel. Carbon dioxide then is produced as waste, which the red cells then take from the tissue cells and carry them back to the lungs where the carbon dioxide molecules are released. Platelets are not complete cells. They are cell fragments which form clotting actions in order to plug up any breaches in the circulatory system's vessel walls. For example, when a child scrapes a knee, the blood vessel rupture is detected by platelets and they begin to attract to the cut and clog it up, effectively patching it while giving the vessels time to repair the vessel walls. White cells form the core of our immune system. They live in both our blood and lymph systems and account for the most complex relationships in our blood. They defend our bodies from an endless supply of invaders such as bacteria, viruses, fungus, pollens, and toxins. What's more, white cells are adaptive to new invaders and can remember those invaders, keeping specially made fighter cells in hibernation for a certain period of time. The highly specialized functions of white cells fall into 5 functional groups. The first group of cells is focused on detecting invaders. The second group, signaling the alarm to the other cells to help fight. The third group are on-site fighters. They're ready to go at a moment's notice. Fourth are a group of specialized fighter cells which live in the lymph system. And these cells aren't actually fully mature, but instead, once they are triggered and called into action, they differentiate into mature cells designed specifically for fighting that antigen. And finally, fifth, there are destroyer cells, which also help eliminate the waste created once those invader cells. Activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows 2 paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated.
How does blood clot? With the help of glue. Not at all. Our blood consists of red blood cells, white blood cells, platelets, clotting factors, etc., suspended in a liquid plasma. Listen. Usually, when a blood vessel gets ruptured and we bleed, our blood begins to form a clot. First, the platelets start sticking to the broken vessel and each other, thus forming a loose plug. But this plug is not enough to stop bleeding. Hence, the clotting factors take part in a complex chain of chemical reactions and create fibrin strands. These strands crisscross one another and create a mesh that tightly holds the loose plug together and makes it strong. Red blood cells and white blood cells also get trapped in the mesh, thus creating a blood clot that completely stops bleeding. Năm 1930, một bác sĩ người Áo Karl Landsteiner đã đạt giải Nobel y học cho công trình tìm ra nhóm máu. Ông để ý rằng khi truyền máu, hồng cầu của hỗn hợp bắt đầu có hiện tượng ngưng kết, không chỉ ở máu người bệnh, mà khi trộn máu của người lành với nhau vẫn có trường hợp xảy ra hiện tượng đó. Ông bắt đầu thu thập mẫu máu từ mọi người trong phòng thí nghiệm, sau đó tách mỗi mẫu ra hai phần, hồng cầu và huyết thanh. Ông tiến hành trộn hồng cầu này với huyết thanh kia để quan sát hiện tượng ngưng kết. Sau nhiều lần như vậy, ông đã chia các mẫu ra thành 3 nhóm A, B và C. C chính là nhóm máu O bây giờ. Và khám phá ra được một số quy luật nhất định. Hồng cầu nhóm A khi trộn với huyết thanh nhóm A sẽ không bị ngưng kết. Nhưng khi trộn với huyết thanh nhóm B, các tế bào sẽ bị vón cục lại. Hiện tượng này được khoa học hiện đại giải thích rằng mỗi hồng cầu chứa kháng nguyên đặc biệt của nó. Ví dụ, hồng cầu A có chứa kháng nguyên A, hồng cầu B có kháng nguyên B, hồng cầu O không có kháng nguyên và hồng cầu AB có cả kháng nguyên A và B. Nói nôm na, kháng nguyên sẽ kích thích hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể. Điều này giải thích vì sao khi truyền máu không đúng loại, cơ thể sẽ tạo ra những phản ứng chống lại kháng nguyên, chính là nhóm máu được truyền vào khiến cho bệnh nhân tử vong. Máu A thì chứa kháng thể anti-B, máu B thì chứa kháng thể anti-A. Đặc biệt, máu O có chứa cả kháng thể anti-A và cả anti-B, trong khi máu AB không chứa kháng thể. Khi truyền máu, nếu như kháng nguyên A gặp kháng thể anti-A, ví dụ như máu A truyền cho máu B chẳng hạn, sẽ gây hiện tượng ngưng kết và bệnh nhân sẽ tử vong. Nghiên cứu của Landsteiner đã mở ra cánh cửa mới cho y học về sự truyền máu an toàn, cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Các nhà khoa học đã tiếp tục nghiên cứu và đưa ra một sơ đồ truyền máu cơ bản như sau.